Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing SSC CGL Tier 1 related questions MCQs which was conducted on 18th 5th 2026. So have a look at these options given and the question given. Who among the following personalities is associated with the musical instrument mandolin అంటున్నాడు. Musical instrument mandolin. So Brijbhushan Kabra, first option. And then next option given Vishwamohan Bhatt, U. Srinivas and M.S. Gopalakrishnan. So Brijmohan, Indian magician, but he's popularized as a guitar player. Here then they are asking mandolin. And then Vishwamohan Bhatt he is also a musical instrument, instrumentalist. Mohan Bhatt, known for professionally as he is called VM Bhatt. Professionally called VM Bhatt, is an Indian Hindustani classical music instrumentalist who invented a place of the modified slide guitar. And then is widely called the Mohan Veena. That a particular instrument called Mohan Veena, there is a guitar. And U. Srinivas is a famous mandolin player. There is Uppalapu Srinivas. Mandolin Srinivas, often known as Mandolin Srinivas. Famous mandolin player, and he was a renowned mandolin player from India, and he specialized in the field of Carnatic classical music. In the field of Carnatic classical music. And Vishwamohan Bhatt and Brijbhushan, Vishwamohan Bhatt. Then they are Hindustani classical music player. Hindustani, Carnatic, these are musical styles or musical models. So then this particular person Srinivas first picked up the mandolin at the young age, and then he primarily it is primarily a Western instrument to the unique needs, and then classical music into traditional Carnatic music style. So Srinivas first picked up this mandolin at the young age, and his career he won several awards for his contributions to music, including Padma Shri in 1998, and left an indelible impact on Indian classical music. చనిపోవడం కూడా జరిగింది అనమాట. చిన్న ఏజ్ లోనే 40 years లోపే చనిపోయారు. యంగ్ ఏజ్ లోనే కెరీర్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. సో దెన్ ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. Moving to the next one. Who among the following was India's first female cabinet minister? India's first female cabinet minister. That is the question asked here. Options are given. Sucheta Kriplani, Amrit Kaur, Sarojini Naidu and Vijayalakshmi Pandit. Amrit Kaur Ahluwalia became an Indian activist and a politician. She became the member of Indian Constituent Assembly, and then she was officially recognized as the first cabinet minister.
member of Indian Constituent Assembly, and then she India's first female cabinet minister, Amrit Kaur Ahluwalia, and she remained secretary of All India Women's Convention in 1930 from 31 to the president of Women's Association, and she became the president of All India Women's Convention in 1938, and she served as a secretary of Mahatma Gandhi. Secretary of Mahatma Gandhi for 16 years, for a span of 16 years, and she became primarily a primary lady. She became the primary lady to be appointed as a member of advisory board of the training, and however resigned in 1942. Anyways, like Amrit Kaur Ahluwalia, she was officially observed as the female cabinet minister, first female cabinet minister. Female cabinet minister. And then here we have the women in the first women in India, like Suchitra Kripalani, the first women chief minister of state. CM of state for Uttar Pradesh, first women chief minister of state. So 1963 to 67, and Sarojini Naidu, then we know her, she is very familiar. First governor, women governor. First women governor, governor of Indian state, that is as well Uttar Pradesh, in 1947. Sarojini Naidu. Sarojini Naidu. And Vijay Lakshmi Pandit, like here we have first women ambassador to United Nations. Women ambassador to United Nations. First women ambassador to United Nations during 1953 and 54. 1953-54. Be clear with this particular one. And several people, still we have several people in news. Several people in news. That is Kiran Bedi. Kiran Bedi, first women IPS officer. IPS officer 1972. 1972. And important one and several times asked one. Razia Sultana. Razia Sultana, first women ruler. Women ruler on Delhi's throne. That is 1236, 1240 onward, our time onward. Amrit Kaur, Rajkumar Amrit Kaur ivide. Rajkumar Amrit Kaur avada full name. First women union minister anamata. First union minister 1947 to 1957 దాకా. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఇలాగా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ లో మనకి we have got
వెరీ గుడ్ నెంబర్. ఇంకా విమెన్ పార్ట్లో స్పెషల్గా హోల్డ్ చేయడానికి లైక్ స్పెషల్ ఆర్ ఫస్ట్ విమెన్ అంటాం కదా, ఆ ఫస్ట్ విమెన్ కేటగిరీలో లైక్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. మీరా కుమార్. మీరా కుమార్, first women speaker of Lok Sabha 2009 అన్నమాట. ప్రతిభా పాటిల్, first women president of India. First women president of India 2007 to 12. లా జ్యుడిషియరీ పార్ట్కి వచ్చినప్పటికీ మీరా సాహిబ్ ఫాతిమా బీబీ. మీరా సాహిబ్ ఫాతిమా బీబీ. ఫాతిమా బీబీ ఫస్ట్ విమెన్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. ఫస్ట్ విమెన్ జడ్జ్, నాట్ చీఫ్ జస్టిస్, జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఎస్సీ అంటారు 1989. అండ్ ఇందిరా గాంధీ చాలా ఫస్ట్ ఉన్నాయి స్పెషాలిటీస్. ఫస్ట్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఈవిడ, ఇండియాస్ ఫస్ట్ విమెన్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్. అంతేకాకుండా ఫస్ట్ విమెన్ టు రిసీవ్ భారత రత్న. ఫస్ట్ విమెన్ టు రిసీవ్ భారత రత్న. అంటే మదర్ తెరీసా ఇండియన్ కింద కన్సిడర్ కాదు కాబట్టి ఈవిడ్ని ట్రీట్ చేస్తారు. 1971 అన్నమాట. అండ్ ఈవిడ తర్వాత మనకి ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి, తర్వాత ఆశాపూర్ణాదేవి, అరుంధతి రాయ్, వీళ్ళకి వచ్చాయి భారతరత్నాలు. బట్ షీఈస్ ద ఫస్ట్ భారతరత్న. ఇందిరాగాంధీ ఫస్ట్ భారతరత్న. అంతేకాకుండా ఫస్ట్ విమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా. ఫస్ట్ విమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, విమెన్ పిఎం ఆఫ్ ఇండియా. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వి హ్యావ్ ఇందిరా గాంధీ. సో ఇవి గుర్తుంచుకోండి, ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఇక్కడ ఆన్సర్ మనకి వచ్చినప్పటికి ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. Moving to the next one, National Environment Engineering Research Institute. National Environment Engineering Research Institute is located in ఇచ్చాడు. నాగపూర్ ఇచ్చాడు ఆప్షన్, పూణే, లక్నో అండ్ న్యూ ఢిల్లీ ఇచ్చాడు. So National Environment Engineering Research Institute is situated in ఇది మహారాష్ట్ర, ఇది లక్నో యూపీ కదా, దట్ ఈస్ పూణే అన్నమాట. నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్. Engineering Research, NEER. So then it was formerly called Public Health Engineering Research Institute. Formerly it was CPHERI. That is Central Public Health Engineering Research Institute. That is a part. The motto of this research institute, then if you have observed, environmental science and engineering for sustainable development, leadership,
leadership in environmental science and engineering for sustainable development. Sustainable development. Answer A is the correct one. Answer A is correct answer here. That is the part. Moving to the next one. And have a look at this particular question given. Why I am an atheist? Why I am an atheist? Atheist is a autobiography of which Indian freedom fighter? Which Indian freedom fighter? Why I am an atheist? So like option Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Lala Lajpat Rai and Sarojini Naidu. So then this is the book direct one. The Bhagat Singh is the author of the autobiography. Autobiography, Why I Am an Atheist. So then was prominent, Bhagat Singh as a prominent Indian freedom fighter. Indian freedom fighter known for revolutionary activities against the British rule. And he was influential figure in the Indian independence movement and is remembered for his courage and dedication to the cause of freedom. His writings including his autobiography. Autobiography reflects his deep philosophical thoughts and his commitment to the secularism and rationalism. Autobiography reflects his philosophical thought and his commitment to secularism and rationalism. Secularism and rationalism. So answer A is the correct one here we have. Moving to the next one. Which Indian physicist introduced a new statistical method in 1924 to derive the black body radiation law with respect to a gas of light quanta, that is photons. So which Indian physicist? That is Meghnad Saha, C.V. Raman, Homi J. Baba, Sachendranath Bose. సో ఎవరు ఈ ఫిజిసిస్ట్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ వీళ్ళలో ఫిజిసిస్ట్ ఉన్నారు, కొంతమంది లైక్ మ్యాథమెటిషియన్ కూడా ఉన్నారు. ఫిజిసిస్ట్ అండ్ మ్యాథమెటిషియన్ ఇద్దరు ఉన్నారనమాట. మరి ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మేఘనాథ్ సాహా, ఈ మేఘనాథ్ సాహా వచ్చినప్పటికి దెన్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ అనమాట. ఆస్ట్రోఫిజిస్ట్ అండ్ ఫార్మర్ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్ సభ కూడా అనమాట. మేఘనాథ్ సాహా is a famous astrophysicist. And politician who devised the theory of thermal ionization. The theory of thermal ionization introduced by Meghnad Saha. Then C.V. Raman, we are very familiar with this one. C.V. Raman effect. C.V. Raman, Indian physicist and Bharat Ratna, Nobel laureate as well. Very special person.
Indian physicist known for his work in the field of uh, worked in the field of light scattering. Light scattering mechanisms he worked on, and then is very familiar with this particular technology. Is a particular system who introduced this mechanism, and then he discovered the light traverse and how it transfers through the transparent materials, and then he got a Nobel Prize as well, and then a Nobel laureate, as well as he got Nobel Prize in physics, and Bharat Ratna he got, Lenin Peace Prize he got, a Franklin Medal, several notable awards then he has gotten. But C.V. Raman. So then famous physicist, and his whenever he introduced this Raman effect, the Raman effect, that particular day when it was succeeded, the day observed as a National Science Day as well. National Science Day as well, important one. And he got Nobel Prize in Physics. Nobel Prize in Physics 1930. And Bharat Ratna 1954. That is a part. C.V. Raman. And Homi J. Baba, then we call him as the father of Homi J. Baba, called as father of atomic energy. Homi J. Baba, Indian theoretical physics. Indian physicist, theoretical physicist, and then Indian nuclear theoretical physicist, and who is widely credited as a father of the nuclear program, or father of atomic energy. Father of nuclear atomic energy, or nuclear program. So father of atomic energy, nuclear energy as well. Nuclear or atomic energy, both are same anyways. So like nuclear energy, and theoretical physicist, a very familiar person, and he's a sibling of Jamshed Baba. He got Padma Bhushan, a fellow of Royal Society, Adams Prize, etc. And Sachendranath Bose is a person. Sachendranath Bose is here like a familiar person. Sachendranath Bose was an Indian mathematician and physicist, noted for his collaboration with Albert Einstein in developing a theory regarding gas-like qualities of electromagnetic radiation. He is familiar with electromagnetic radiation. And then he's collaborated with Albert Einstein. Collaborated with Albert Einstein as well.
So here the question is that Indian physicists introduced a new statistical method in 1924 to derive a black body radiation. So black body radiation, so magnetic radiation. So black body radiation concept is correlated to this particular one. Black body radiation law, also known as Bose-Einstein condensate. This black body radiation, black body radiation is also called Bose-Einstein condensation. Bose-Einstein condensation. It is also called fifth state of matter. Fifth state of matter. Matter యొక్క ఫిఫ్త్ స్టేట్గా ట్రీట్ చేస్తారు. జనరల్గా 4 స్టేట్స్, యా 4 స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఉంది కదా మనకి. 4 స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అని చెప్తాం. మ్యాటర్ ఏ ఫార్మాట్లో ఉండొచ్చు, లైక్ 4 ఫండమెంటల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటాం. లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్, ప్లాజ్మా, సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాస్, ప్లాజ్మా కదా. 4 స్టేట్స్ అంటాం. దీన్ని ఫిఫ్త్ స్టేట్గా చెప్తారు. The black body radiation is called a Bose-Einstein condensation and it is called the fifth state of matter అంటారు. సో అఫీషియల్గా ఉన్న స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇది చాలా చోట్ల వస్తుంది మనకి. ఇంపార్టెంట్ వన్ కూడా స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో సాలిడ్ స్టేట్, లిక్విడ్ స్టేట్ అండ్ gaseous state. Gaseous state and then plasma. Fifth state వచ్చేటప్పటికి this is a black body radiation is considered as the fifth state anta. So that was introduced by then Sachendranath. Answer D one. Moving to the next one. Yeah. So have a look at this. Match the following. In 2 lists given below, then list 1 provide the name of the ocean trench and when the list 2 mentions the location, match the 2 lists and then choose the correct answer from the code given below. Java Trench annadu. That is Java Trench, which is related to East Indian Ocean. Java Trench, East Indian Ocean, and Romanch Trench. Romanch Trench, this is related to the South Atlantic. Swire Trench. Swire Trench is related to the Northwest Pacific. Tonga Trench is related to the Central South Pacific. Central South Pacific. So here if you observe this particular one, Java Trench located in the East Indian Ocean. East Indian Ocean lo undi the Java Trench. ఈ East Indian Ocean కి వచ్చేటప్పటికి then East Indian Ocean, the depth around 7,725 meters anamata. 7,725 meters, the deepest point anamata, as it's the deepest point. The deepest point, and that is Java Trench. అలాగే మనకి రోమన్స్ ట్రెంచ్ కనుక చూస్తే లొకేటెడ్ ఇన్ సౌత్ అట్లాంటిక్ ఓషన్లో ఉన్నది. ఎస్, ఇది అనుకున్నాం కదా, సౌత్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. రోమాన్స్ ట్రెంచ్ దీని డెప్త్ వచ్చేటప్పటికి ఈజ్ అ ట్రెంచ్, వన్ ఆఫ్ ద షాలోవర్ ట్రెంచెస్ అనమాట. ఇది వన్ ఆఫ్ ద షాలోవర్ ట్రెంచెస్ విత్ ద డెప్త్ రీచింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 7,450 meters. 50 meters. అండ్ తర్వాత నార్త్ వెస్ట్ పసిఫిక్ అనుకున్నాం కదా, దట్ ఈస్ స్వైర్ ట్రెంచ్, నార్త్ వెస్ట్ పసిఫిక్ అనుకున్నాం కదా. దీని డెప్త్ వచ్చేటప్పటికి 5,000 to 7,000 meters. జనరల్లీ రేంజెస్ బిట్వీన్ ఇస్ 5,000 to 7,000 meters రేంజ్ అనమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ సెంట్రల్ సౌత్ పసిఫిక్ ట్రెంచ్. ఇది వచ్చేటప్పటికి టాంగా ట్రెంచ్ అంటున్నా. సో దెన్ ఇట్స్ డెప్త్ ఓవర్
over 10,000 meters. This is a part. So answer C is the correct one here we have for this matching. And then I move to the next one. So then have a look at the next one. Which of the following acts gave legislative council is the power to discuss the budget? Which of the following acts gave legislative councils the power to discuss the budget? Super important one. Number of times asked one kuda idi. Chala important one idi. Government of India Act in ichchadu. Tarvata Government of India Act 1919, Indian Council Act 1892, Government of India Act 1935. So then Indian Council Act anamata. Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1992, then provided like or given provision like additional members, increased the number of additional members in the central and provincial legislative councils. So then legislative councils, center and state. Legislative councils in center and state, number increased in 1892 Indian Council Act, the one, and increased the functions of the legislative councils, which increased the functions of legislative council. Increased the functions of legislative councils, and which nomination of the same some non-official members to the Central Legislative Council by the Viceroy, and the recommendation of the provincial legislative councils and the Bengal Chamber of Commerce, which introduced Bengal Chamber of Commerce. Bengal Chamber of Commerce, and which recommendations of the district boards, municipalities, universities, trade associations, jamindars and chambers. It recommended, here I am writing recommended, district boards, municipalities, universities, trade associations. These were announced in this particular one. ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతూ ఉంటాడు. ఈ పాలిటీకి రిలేటెడ్గా ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, లేదా ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్స్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అన్నీ. దీనిలో ఏ పర్టికులర్ యాక్ట్లో ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని తెలుసుకోవాలి. వాటన్నింటికంటే టాప్ వన్ ఏది అని అంటే ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో. సో ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ వన్. హియర్ ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. Moving to the next one, the term, so among the physical and chemical change, generally dashed, a chemical change is reversible and a physical change is irreversible. Both are reversible. Physical change is reversible and chemical change is irreversible. Both are irreversible antunnadu. These are the options given, but generally then the physical change is reversible. That is a fact here we have. The chemical changes or composition, chemical changes are irreversible. And physical changes are reversible. This is the standard phenomena we have. And the final product is different from the initial one. If the chemical composition of a product is changing, then it is a chemical change. Chemical composition ganaka change avutu unte dani chemical change anta. Chemical composition of a product ganaka product is changing, certainly then we call it as a chemical change, and the changes are irreversible changes.
మళ్ళీ రివర్స్ టర్న్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. అంటే దాని రివర్స్ టర్న్లో అయితే మళ్ళీ మనకి ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్ వస్తుందా అంటే రావు. అండ్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఇనిషియల్ వన్. ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ different from original or initial one. But ikkada ala undadu context. Physical change lo vachinappudiki then we can bring that physical changes if the chemical composition remains the same but only the state changes, then it is a physical change. Chemical composition remains the same. Ikkada chemical composition will change. Chemical composition of a product. Chemical composition of a product changes with the changing, then it is a chemical change. Product is changing is a chemical change. The final product is different from the original product in chemical change, and the chemical composition remains the same, but only the state changes. That is called physical change. Simple ga akada em ledhu, akada simple part e. Chemical composition same ga untundi, elanti change undadu, but only then state change avutundi. Liquid state solid state state change avutundi, danne that is called physical change. Ade chemical composition of a product is changing. Chemical composition of product change అయినప్పుడు change కనుక జరిగిందంటే that changing is called a chemical change, and the final product is different from the original product. That is a concept. So answer C is the correct one here we have. And moving to the next one, the term mini constitution. The term mini constitution is used for which constitutional amendment act? చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ అనమాట. మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడుగుంటాడు ఈ మోడల్ క్వశ్చన్. దిస్ మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే వర్డ్ దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే ఇట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ CAC కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కి వాడతారనమాట. సో దెన్ విచ్ వాజ్ దిస్ పర్టికులర్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ విచ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1976. ఇది గుర్తుంచుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ అది, because it brought about significant changes in the additions to the constitution. It brought several significant changes because it brought significant changes in the constitution, including insertion of the fundamental duties. వాటిలో బెస్ట్ పార్ట్ including fundamental duties, అంతేకాకుండా ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. Extension of emergency provisions. That's a part. So answer B is the correct one here we have. So that is called mini constitution. Next one, which of the following ministries took the initiative of Atal ranking of institutions on innovation achievements? ARIIA. So that is Atal ranking of institutions on innovation achievements అంటున్నాడు. ఇన్నోవేషన్ అచీవ్మెంట్స్ అంటున్నాడు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చాడు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. Nowhere to the science and technology and even electronic. Nowhere related to the entrepreneurship as well. It related to the Ministry of Education.
Ministry of Education, MOE. So answer A is the correct one. Here we have took this particular initiative of Atal ranking of institutions on innovation achievements. So Atal ranking of institutions on innovation achievements, then that is a major. So then this is completely related to the Ministry of Education, Government of India, to systematically rank all major higher education institutions. So to rank systematically all higher educational institutions. Higher educational institutions, and major indicators for the consideration is budget and funding support, infrastructure facilities. That is a part anamata. Awareness, promotions, support, idea generation and innovation ivanni hold avutayi anamata ikkada. That is a context here we have. Answer A is the correct one. So Atal ranking of institutions on innovation achievements is under control of Ministry of Education, then to rank the systematical all higher education institutions. That is a objective. Moving to the next one. According to the figures of the census 2011, which state has the maximum difference in the male and female literacy? Male and female literacy అని అడుగుతున్నాడు. ఈ 2017 సెన్సస్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా ఈ 11 సెన్సస్ రిలేటెడ్గానే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. వన్ క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్గా మనకి పర్టికులర్గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. The literacy rate is the total percentage of the population of an area at a particular time and aged 7 years or above who can read and write with understanding. Literacy అంటే లిటరసీ రేట్ అంటే మీనింగ్ అదనమాట. లిటరసీ రేట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో 7 years and above ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు the particularly time aged 7 years or above who can read, write and with understanding. Read, write and understanding. So the literacy rate in the country కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే literacy rate in the country Indian context లో 2011 సెన్సస్ ప్రకారం that was 74.04%. దీనిలో 82.14 for male and 65.46 for female. This is the context. So ఈ కాంటెక్స్ట్ లో చూస్తే కేరళ retained its position by being an కేరళ టాప్ టర్న్లో ఉంది ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనకి విత్ 93.91% అనమాట లిటరసీ రేట్, క్లోజ్లీ ఫాలోడ్ బై లక్షద్వీప్కి క్లోజ్గా దగ్గరగా టర్న్ అయింది. దట్ ఈస్ 92.28%. అండ్ మిజోరం మిజోరం థర్డ్ పార్ట్లో ఉంది. మిజోరం లిటరసీ రేట్లో దట్ ఈస్ 91.58%. మిజోరం. This is the context here we have. And then there is a wide gender disparity in the literacy rate in India. Effective literacy rates are 84.74% for men and then 70.3% for women. So the gender disparity in the literacy rate in India, effective literacy rates are then we discussed that. And Uttar Pradesh total literacy rate is 73% with the males 81.8% and female 63.6%. సో డిస్పారిటీస్ ఎక్కువగా టర్న్ అయిన స్టేట్స్లో అంటే మెన్ విమెన్ ఎడ్యుకేషన్కి డిస్పారిటీస్ ఎక్కువగా ఉన్న స్టేట్స్లో డిస్పారిటీస్ అంటే భేదం ఎక్కువగా ఉన్న దానిలో యూపీ కనిపిస్తుంది మనకి. యూపీ వచ్చేటప్పటికి 81.8% మేల్ ఉంటే ఫిమేల్ 63.3%.
టోటల్ లిటరసీ రేట్ టోటల్ 73%. టోటల్ 73. అలాగే మధ్యప్రదేశ్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఎంపీ కనుక చూస్తే, అంటే గ్యాప్ డిస్పారిటీ కనుక చూస్తే, ఓవరాల్ ఈ 69.32%, బట్ మేల్ వచ్చేటప్పటికి 78.73 అండ్ ఫిమేల్ వచ్చేటప్పటికి 59.24% అనమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ రాజస్థాన్. చాలా డీప్ పార్ట్ ఇది, చాలా డెప్త్ కాంటెక్స్ట్. డిస్పారిటీస్ మేల్ ఫిమేల్కి మధ్య ఉన్న డిస్పారిటీ అనమాట లిటరసీ రేట్లో, అక్షరాస్యతలో. రాజస్థాన్ వచ్చేటప్పటికి టోటల్ 66.11% 2011 ప్రకారం. అక్కడ మేల్ లిటరసీ రేట్ వచ్చేటప్పటికి 79.19% అయితే ఫిమేల్ వచ్చేటప్పటికి 52.12%. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఈ 3 స్టేట్స్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి ఏమడుగుతున్నాడు, అకార్డింగ్ టు ద సెన్సస్ విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ ద మ్యాక్సిమం డిఫరెన్స్ ఇన్ ద మేల్ అండ్ ఫిమేల్ లిటరసీ అని అన్నాడు. మేల్ ఫిమేల్ లిటరసీకి ఎక్కువ ఎక్కడ గ్యాప్ ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఇస్ ద పార్ట్. ఇట్స్ అ డీప్ క్వశ్చన్ ఇది. దెన్ ఇక్కడ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, అప్రాక్సిమేట్గా కనుక మనం చూస్తే, ఈ డిస్పారిటీస్లో ఇక్కడ అప్రాక్స్గా 81, 63 అంటే 18% డిస్పారిటీ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ రఫ్గా. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి లైక్ 19% కనిపిస్తోంది. 19%. రాజస్థాన్ వచ్చేటప్పటికి ఇది ఒక 19 + 6 25% కనిపిస్తోంది. సో ఎక్కువ టర్న్ ఉంది రాజస్థాన్, కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈజ్ రాజస్థాన్. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఇది పర్సంటేజ్ అన్నీ గుర్తుంచుకోకలేదు, డిస్పారిటీ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉందనేది గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. హైయెస్ట్ రాజస్థాన్, నెక్స్ట్ ఎంపీ, నెక్స్ట్ యూపీ అనమాట. దట్ ఈస్ అ పార్ట్. మేకింగ్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ద విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద కాక్పిట్ ఆఫ్ యూరప్ అంటారు. కాక్పిట్ ఆఫ్ యూరప్ అని దేన్ని అంటారంటే, ఇది జీకే, ప్యూర్ జీకే మా మోడల్లో క్వశ్చన్. Belgium is called cockpit of Europe. Belgium is called cockpit of Europe. ఎందుకు బెల్జియంని కాక్పిట్ ఆఫ్ యూరప్ అంటారంటే, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ద సైట్ ఆఫ్ మోర్ యూరోపియన్ బ్యాటిల్స్ దాన్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అనమాట. ఇస్ అ సైట్ ఫర్ బెల్జియం ఇస్ ద సైట్ ఫర్ మోర్ యూరోపియన్ బ్యాటిల్స్. More European battles than any other country. Any other country. అందుకనే దీన్ని వార్ జోన్ అని కూడా అంటారు. ఇట్స్ అ వార్ జోన్ ఆఫ్ యూరప్. వార్ జోన్ ఆఫ్ యూరప్ అంటారు. కాక్పిట్ ఆఫ్ యూరప్ ఆర్ వార్ జోన్ ఆఫ్ యూరప్ అంటారు. సో అలాగే స్పెయిన్ వచ్చేటప్పటికి, స్పెయిన్ కనుక చూసామనుకోండి మనం, స్పెయిన్ ఏమంటారంటే ద బుల్ స్కిన్ అంటారు. స్పెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద బుల్ స్కిన్. ఆస్ట్రియా సెంట్రల్ యూరోపియన్ కంట్రీ అనమాట. ఆస్ట్రియా ఈజ్ కాల్డ్ ద మ్యూజికల్ సెంటర్ ఆఫ్ యూరప్. మ్యూజికల్ సెంటర్ ఆఫ్ యూరప్ అంటారు. ఫ్రాన్స్కి వచ్చేటప్పటికి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద హెక్సాగాన్ అంటారు. ద హెక్సాగాన్ ఆఫ్ యూరప్ అంటారు. దాని షేప్ హెక్సాగాన్ రూపంలో ఉంటుంది అనేసి అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వి హ్యావ్. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ లిస్టెడ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద 16 మహాజనపదాస్ ఇన్ ద ప్రీ మౌర్యన్ పీరియడ్. ఇంపార్టెంట్ ట్యాగ్ చేసుకోండి, ఇవి చాలా ఎగ్జామ్స్లో అడిగింది. మహాజనపదాస్ 16 మహాజనపదాస్ ఉంటాయి. మహాజనపదాస్ ఆర్ 16 ఇన్ ద ప్రీ మౌర్యన్ పీరియడ్లో వాటిల్లో నాట్ లిస్టెడ్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు, లిస్ట్ కానిది ఏది అని అడుగుతున్నాడు. మహాజనపదాస్ మీరు వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవసరం కూడా. వీటిలో నాట్ లిస్టెడ్ అంటున్నాడు, అన్నాడు. దట్ ఈస్ వన్ విచ్ ఈజ్ నాట్ లిస్టెడ్ అంటున్నాడు. మనం ఒకసారి కనుక మహాజనపదాస్ చూసామనుకోండి, 16 మహాజనపదాస్ ఇవి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, లైక్ మనకి కాశీ ఒకటి, కోసల, అండ్ దెన్ అంగా,
anga magada or magada, and vazi malla, and chedi kuda undi, chedi vatsa and kuru, vatsa kuru రెండు ఉన్నాయి. తర్వాత కురు తర్వాత పాంచాల అండ్ మత్స్య అండ్ సురసేన అస్సక, అవంతి అండ్ గాంధార. నెక్స్ట్ కాంబోజ, గాంధార కూడా ఉంది. కళింగ అనేది ఒడిస్సా పార్ట్లోది అనమాట, బట్ ఇట్స్ నాట్ దేర్, నాట్ అన్నాడు కాబట్టి దెన్ ఆన్సర్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ వన్. D is the correct answer. D is only the answer here. So like you can Kasi, Kosala, Anga, Magada, Vazi, Malla, Chedi, Vatsa, Kuru, Panchala, Matsya, Surasena, Assaka, Avanti, Gandhara, and Kamboja. These 16 are 16 Mahajanapadas in the pre-Mauryan period. సో వీటిలో వచ్చినప్పటికీ మహాజనపదాస్ కనుక చూస్తే ప్రాకృత్ అండ్ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ వర్ స్పోకెన్ ఇన్ మహాజనపదాస్ కింగ్డమ్స్ అనమాట. లాంగ్వేజెస్ ఇక్కడ యూజ్ చేసింది ఏంటి అని అంటే ఈ జనపదాస్లో ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి, తర్వాత లాంగ్వేజెస్ ప్రాకృత్, ఆరది ప్రాకృత్ అండ్ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ మహజన్పదాస్ అనమాట. అండ్ వేదాస్ అండ్ ఉపనిషత్స్ ఆర్ రిటన్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ అండ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ డ్యూరింగ్ ద మహాజనపద పీరియడ్. వేదాసు ఉపనిషత్తులు రెండు సాంస్క్రిట్లోనే ఉండేవి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ స్పోకెన్ బై ఎడ్యుకేటెడ్, దట్ ఈస్ ప్రీస్ట్ అండ్ పురోహిత్స్ ఆర్ పండిట్స్. సో పండిట్స్, ప్రీస్ట్ వీళ్ళందరూ మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ ఇది మనకి సాంస్క్రిట్ అని అనమాట, ప్రాకృత్ అనమాట. హయ్యర్ అఫీషియల్స్ స్పోకెన్ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ మాట్లాడేదంతా ప్రీస్ట్ కానీ పండిట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేస్ వాళ్ళు వాడిందంతా సాంస్క్రిట్ అనమాట. ప్రాకృత్ అలాంగ్ విత్ ద పాలీ ఈజ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద కామన్ మాసెస్. ఇదే కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వచ్చేటప్పటికి ఎడ్యుకేటెడ్ దెన్ దే యూస్ టు స్పీక్ సాంస్క్రిట్, ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్. అన్ఎడ్యుకేటెడ్ వచ్చేటప్పటికి సింపుల్గా గుర్తుంచుకోవాలంటే సో ప్రాకృత్ అండ్ పాలీ ఈ లాంగ్వేజ్ని వాడేవాడు అనమాట. సింపుల్ యాజ్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. సో ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఇక్కడ ద దుమ్హల్ ఈజ్ ద ఫేమస్ డాన్స్ ఇన్ ద కాశ్మీర్ వ్యాలీ పర్ఫార్మ్డ్ బై మేల్స్ బిలాంగ్ టు విచ్ ట్రైబ్ అంటాడు. వాతాల్ ట్రైబ్, పురిగ్పా ట్రైబ్, గడ్డి ట్రైబ్ అండ్ బర్క్వాల్ ట్రైబ్, బకర్వాల్ ట్రైబ్ అంటున్నాడు. సో మనకి ఈ కాంటెక్స్ట్ కనుక మనం చూస్తే దుమ్హాల్ is a famous dance in the Kashmir Valley performed by males belong to which tribe అంటున్నాడు. సో ఇది వచ్చేటప్పటికి పాపులర్ ఫోక్ డాన్సెస్ ఆఫ్ ద నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. దిస్ దుమ్హాల్, దిస్ డాన్స్ ఈస్ ఓన్లీ పర్ఫార్మ్డ్ బై ద మెన్ ఆఫ్ ద వాతల్ ట్రైబ్ అనమాట. మెన్ ఆఫ్ వాతల్ ట్రైబ్.
and the songs on which the dancers performance or folk songs that are sung by them in chorus. And the Constitution of India has recognized tribal communities in India under Schedule 5. So then the Constitution of India kanaka manam chuste the Constitution of India recognized tribal communities in India under Schedule 5. Under Schedule 5 of the Constitution. Hence, the tribes recognized by the Constitution are known as a tribes recognized Constitution. Tribes recognized by the Constitution are known as scheduled tribes. Scheduled tribes అని అందుకంటారన్నమాట. Schedule 5లో ఉంది కాబట్టి they are called scheduled tribes. Hence the tribes recognized by the Constitution are known as scheduled tribes. Scheduled tribes. So the answer A is the correct one. Badukamma, a flower festival, is celebrated in which of the following states? This is a known one kada manaki. Badukamma is a flower festival celebrated during the month of during September kada. September, October ఈ మంత్స్లో సెలబ్రేట్ చేస్తారు దీన్ని. Which marks the beginning of the autumn season? Which marks beginning of autumn? Beginning of autumn season, which is celebrated we know in Telangana. Answer C is the correct one. The festival is celebrated by women who make the beautiful arrangement of flowers in the form of the cone-shaped structure. In the form of cone-shaped structure, and immerse in the water on the last day of the festival. And the festival is a symbol of unity, and is a symbol of this particular festival is a symbol of unity and sisterhood among women. Sisterhood among women. That is a point here. Answer C is the correct one. Moving to the next one. Which of the following committees was set up in India for identification of BPL families in urban areas? Identification of BPL families in urban areas. Tendulkar Committee, Saxena Committee, Lakadwala Committee, Hashim Committee. The Planning Commission constituted an expert group under the chairmanship of Professor S.R. Hashim. S.R. Hashim. Hashim recommended the detailed methodology for identification of the families living below poverty line in urban areas. So identification of families living in BPL, below poverty line, in urban areas. The Hashim Committee submitted its final report on 24th December 2012 to the Planning Commission, and the Hashim Committee recommended the different types of stages identification process to identify the families living below poverty line in urban areas, and which included automatic exclusion, automatic inclusion, scoring index of the remaining urban families in this order. There is a part. So Hashim Committee. And then Tendulkar Committee, we know Tendulkar Committee for is poverty, is related to the poverty. Tendulkar Committee. Tendulkar Committee for poverty related one. Suresh Tendulkar Committee was constituted by the Government of India. It's in 2005. It was in 2012 officially.
And then to review the methodology for estimating poverty in India. Review for estimation of poverty. Poverty estimation ని రివ్యూ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కమిటీ అనమాట. అలాగే సక్సేనా కమిటీ కూడా పావర్టీకి రిలేటెడ్ వన్నే. దిస్ ఫార్మ్ టు అడ్వైజ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆన్ ద సూటబుల్ మెథడాలజీ ఫర్ బిలో పావర్టీ లైన్ సెన్సెస్. For below poverty line census. So that is the context. The Saxena committee, NC Saxena committee, was set up by the Ministry of Rural Development. Advised it on the Saxena committee was established in 2011. అండ్ లక్నావాలా కమిటీ కూడా అంటే లైక్ మనకి దీనికి రిలేటెడే, అంటే లైక్ పావర్టీ దానికి రిలేటెడ్ పార్టే. సో దెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద అజంప్షన్ దట్ ద బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ యూస్డ్ సో లక్నావాలా కమిటీ, ద ఫస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ poverty in India made by the Lakdawala committee. The first poverty related estimation. First poverty, Lakdawala committee. First poverty estimation. Poverty estimation given by Lakdawala committee, and committee was constituted in 1993. 1993 by the Professor T. Lakdawala and poverty estimation till 2011. Then we were followed this particular the statistics given by the Lakdawala committee, and this committee defined the poverty line on the basis of the household per capita consumption. Household per capita consumption బేస్ చేసుకొని ఈ పర్టికులర్ ఎస్టిమేషన్స్ హోల్డ్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఎనీవేస్ ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ హియర్ వీ హ్యావ్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఫిమేల్? No. Sorry. Next question. The Vikramshila University. The Vikramshila University in Bihar was founded by which of the following kings? Nalanda ఒకటి, విక్రమ్శిల ఒకటి చాలాసార్లు అడిగాడు. ఇవి రెండు బిహార్కి సంబంధించినవి, నలంద యూనివర్సిటీ అండ్ దిస్ వన్. దెన్ ఇన్ బిహార్ వాజ్ ఫౌండెడ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కింగ్స్ అంటాడు. గోపాల 2, గోపాల 1, దేవపాల అండ్ ధర్మపాల. It's by Dharmapala, introduced by Dharmapala. And then he restored Nalanda University and gave it 200 villages. Buddhism enjoyed the enormous support to the Dharmapala, and Dharmapala introduced this particular university, and he is the person who restored Nalanda University as well. Restored Nalanda University. He established the Vikramshila monastery, which later developed into a significant Buddhist study center. One of the finest kings of the Pala dynasty, Dharmapala. One of the finest kings of Pala dynasty. Pala dynasty, Dharmapala. So 770 to 810 AD anamata. Also went by the names, and I also having names
is names or titles we can call. In titles or names లో ఇంకా చాలా స్పెషల్ నేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి. పరమేశ్వర, పరంభట్టారక, అండ్ మహారాజాధిరాజ. These are titles given to this particular person అన్నమాట. Next one కి వెళ్దాం. So answer D is the correct one here we have. Making move to the next one. Money bill can be introduced in the state legislative assembly with the prior permission of. Money bill so can be introduced in the state legislative assembly with the prior permission of options ఇచ్చాడు. Governor of the state ఇచ్చాడు, chief minister of the state, chief minister nowhere related, speaker of the legislative assembly, finance minister of the state. So then that is governor of the state, correct one, governor of the state. So governor ke aa power untundi, governor of the state. And then the money bill can be introduced in the law in the state legislative assembly with the prior permission of the governor of the state. And every money bill when it is transmitted to the legislative council under money bill, every money bill transmitted to the legislative council under article 198, and when it is presented to the governor for a assent under the article for assent under article 200. అంటే వాళ్ళ పర్మిషన్ కోసం అసెంట్ తీసుకునేది ఆర్టికల్ 200 తోటి. ట్రాన్స్మిట్ టు ద బిల్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసేది కౌన్సిల్ అండర్ ఆర్టికల్ 198 అనమాట. 198, that is a part. So the money bill cannot be returned to the president to the parliament for its reconsideration as it is presented in the Lok Sabha with his permission. And some bills require the prior recommendations of the president before their introduction in the parliament. For example, money bill and finance bill. Some bills require the prior recommendation of the president before their introduction in the parliament. ఇది పార్లమెంట్లో అయితే ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ ముందుకు పంపిస్తారు. మనీ బిల్స్ కానీ లైక్ ఫినాన్స్ బిల్స్ కానీ. బట్ ఇక్కడ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ కాబట్టి గవర్నర్కి హోల్డ్ అవుతుంది అనమాట. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. హూ హ్యాస్ బీన్ నేమ్డ్ యాజ్ ద అంబాసిడర్ ఆఫ్ ICC మెన్స్ T20 వరల్డ్ కప్ 2024 అని అడుగుతున్నాడు. సో లైక్ హుస్సేన్ బోల్ట్ ఇచ్చాడు, and then Michael Phelps, Serena Williams, Roger Federer. ICC Men's T20 World Cup 2024కి ఎవరు దాన్ని అంబాసిడర్ ఎవరు అడుగుతున్నాడు. సో దాన్ని మనకి హుస్సేన్ బోల్ట్ తెలుసు, స్ప్రింటర్ అయినా. రాగర్ ఫెడరర్ టెన్నిస్ ప్లేయర్, సెరీనా విలియమ్స్ కూడా టెన్నిస్ ప్లేయర్ కదా. మైకెల్ ఫెల్ప్స్ ఇస్ ఎ క్రికెటర్. So then the Usain Bolt celebrated Olympian sprinter named ambassador of the ICC Men's T20 World Cup set to take place in the West Indies and USA from USA in 2024. ఎక్కడ జరిగింది అంటే host countries West Indies and USA. The ICC announcement highlights Bolt's the global appeal in the historic athletic achievements, including his triple at the 2016 Rio Olympics,
underscoring like his fit as the face of the T20 World Cup, the International Cricket Council has announced the India legend Yuvraj Singh as the ICC Men's T20 World Cup 2024 ambassador. Ambassador of the ICC Men's T20 World Cup. (2024) అంటున్నాడు. ICC Men's T20 World Cup ambassador. So then be clear with the options. Options తోటి జాగ్రత్తగా హోల్డ్ అవ్వాలి మనం. సో దీంతో ఇక్కడ ఇండియా 2007 ఛాంపియన్ అయిన యువరాజ్ సింగ్, ఉసేన్ బోల్ట్ అండ్ క్రిస్ గేల్ అండ్ షాహిద్ అఫ్రిది. These ambassadors participated in the promotional events, especially in the US and West Indies అన్నమాట. ఈ నలుగురు దాన్ని అంబాసిడర్స్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు దాని ప్రమోషన్స్లో అనమాట. సో ఆన్సర్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో ఈ నలుగురు ఉసేన్ బోల్ట్ అక్కడే కనిపిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. 2024 అడిగాడు, బీ క్లియర్ విత్ దట్ వన్. హూ బికేమ్ ద యంగెస్ట్ మెంబర్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు బీ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎమ్మీ అవార్డ్స్ జ్యూరీ ఇన్ ఆగస్ట్ 2023 అడిగాడు. ఎమ్మీ అవార్డ్స్. సో జనరల్గా ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే మనకి ప్రీవియస్ కూడా అడుగుతాడు, బాగా ఓల్డ్ కూడా అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. హూ బికేమ్ దిస్ వన్ కదా. Who became the youngest member from India to be on the International Emmy Awards jury in August 2023 అని అంటున్నాడు. సో దెన్ ఆప్షన్స్ వచ్చేటప్పటికి అలయా ఎఫ్, రాధికా మదన్, సుహానా ఖాన్, రష్మికా మందన్. యంగెస్ట్ మెంబర్ ఫ్రమ్ ద ఇండియా టు బి ఇంటర్నేషనల్ ఎమ్మీ అవార్డ్స్ జ్యూరీ అనమాట. దట్ ఈస్ రాధికా మదన్. Answer B is the correct one. Answer B is the correct one. Actor Radhika Madan became the part of jury panel at International Emmy Awards. International Emmy Awards. So that is the context here we have. That is in number 75th one anamata. 75th edition anamata. Eminent Awards. Emmy Awards will honor the best American primetime television program. With this particular Emmy Awards gives the best primetime television program. It is a television program anamata. Actor Radhika Madan won this particular award anamata. Answer B is the correct one. In which of the following years PM Kisan Pradhan Mantri Kisan scheme was formally launched? 19, 15, 14 ఇచ్చాడు, 17 ఇచ్చాడు. PM Kisan
సో పిఎం కిసాన్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వడం కోసం పిఎం కిసాన్ స్కీమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది లైక్ was officially launched by the Prime Minister. Launched by Prime Minister on February 2019 in Gorakhpur. So February 2019 Gorakhpur. So important అనేది మనకి important one. PM Kisan Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Kisan Samman Nidhi is a scheme introduced on Feb 2019. So answer A is the correct one. A is the correct one here we have. The objective of the scheme is to meet the financial needs of the small and marginal farmers by ensuring proper crop health and proper yields and procuring the various inputs commensurate with the anticipated farm income at the end of the crop cycle. So it is a central sector scheme. So 100% earned by 100% implemented by the central government and funded by the central government. That is a part here we have. Gorakhpur, which was introduced in Gorakhpur of Uttar Pradesh in 2019 February. And its financial benefits were retroactively implemented to take effect from December 1st, 2018. Anyways, answer A is the correct one here for this particular question. And making move to the next one. Who was the first Indian women player to reach the quarter-finals of the badminton singles in Olympics? Badminton singles. So who was the first Indian women player to reach the quarter-finals of the badminton singles in Olympics? That is options PV Sindhu, Ashwini Ponnappa, Aparna Popat and Saina Nehwal. Saina Nehwal is the correct one. And then who was the first Indian women player to reach the quarter-finals of the badminton singles in Olympics? So Saina Nehwal, first Indian shuttler to singles gold, two singles to win two singles gold medals at Commonwealth Games. And in 2018 Asian Games, she was the first Indian woman to win the medal for India. She was the first women-own medal for India. There's a context here we have. So answer D is the correct one. D is the correct one. And making move to the next one. On the sidelines of which event is the artificial intelligence AI Bharat 5G or 6G hackathon being organized? Under. On the sidelines of which event is AI Bharat 5G 6G hackathon is being organized? The first option in World Economic Forum annual meet, BIMSTEC Foreign Ministers meet, World Trade Organization Ministerial Conference, World Telecommunication Standardization Assembly అంటున్నాడు. So then that is the correct one. Beside sidelines of World Telecommunication Standardization Assembly WTSA 24 AI Bharat 5G or 6G hackathon being organized anamata. So is a prestigious
event hosted by India. Prestigious event hosted by India, and marking the significant milestones in the global telecommunications landscape. And the hackathon focuses on applying ITU standards to create artificial intelligence or machine learning applications for 5G 6G networks. That is a part. So this was observed at Bharat Mandapam, India. Bharat Mandapam, India, and New Delhi, India. So answer D is the correct one here we have. Moving to the next one. What type of the climate do the two island regions of India, Lakshadweep and Andaman Nicobar islands experience? ఈ లక్షద్వీప్ అండమాన్ నికోబార్ ది geography related question, geography related one. Which islands experience tropical warm climate? Tropical warm climate. So then in India, if you observe the humid అంటే తేమ అన్నమాట, humid subtropical climate మనం గనక అబ్జర్వ్ చేస్తే లైక్ which is observed in the most of the cases, which is observed in humid subtropical climate. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అని అంటే మనకి is a predominantly observed in a vast Indo-Gangetic plains అన్నమాట. Indo-Gangetic plains లో ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తారు. Indo-Gangetic plains, Indo-Gangetic plains లో plains of North India and across northeast India. Northeast India లో humid subtropical climate మోడల్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో దెన్ మేజర్ మనకి నార్త్ ఇండియన్ పార్ట్లో పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ ఇలాంటి చోట్ల అన్నమాట. లైక్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పంజాబ్, హర్యానా, యూపీ, బీహార్ ఇలాంటి చోట్ల మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ కండిషన్స్ కనిపిస్తాయి. ద ఫస్ట్ మోడల్. తర్వాత మనకి లైక్ హాట్ సెమీ ఎరిడ్. ఈ హాట్ సెమీ ఎరిడ్ వచ్చేటప్పటికి హాట్ సెమీ ఎరిడ్ క్లైమేట్ కండిషన్స్ మనకి కనుక చూస్తే ఆఫెన్ స్వెల్టరింగ్ సమ్మర్స్, వార్మ్ వింటర్స్ అండ్ లో ఎరాటిక్ రెయిన్ఫాల్, తక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉండే ఏరియాస్ అనమాట. మనకి ఎక్కువ ఇన్లాండ్ రీజన్స్ మనకి మహారాష్ట్ర కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మనకి ఈ సౌత్ ఏషియాలో. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేటికల్ కండిషన్స్ మనకి మహారాష్ట్ర, తర్వాత కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ డెజర్ట్ రాజస్థాన్లో కూడా కనిపిస్తుంది ఇలాగా, అండ్ గుజరాత్ ఈ స్టేట్స్లో కనిపిస్తుంది హాట్ సెమీ ఎరిడ్ క్లైమేట్. ఇప్పుడు మనకు అడుగుతుంది ఏంటి అంటే ట్రాపికల్ అడుగుతున్నాడు. సో ట్రాపికల్ వార్మ్ క్లైమేట్ అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇక్కడ అండమాన్ నికోబార్ ఇలాంటి చోట్ల ఏముంటుందని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ మనకి అడిగింది. అక్కడ ట్రాపికల్ వార్మ్ క్లైమేట్ ఉంటుంది. ట్రాపికల్ వార్మ్ క్లైమేట్ అంటే యావరేజింగ్ 25 degrees నుంచి 28 degrees మధ్యలో అనమాట. 25 degrees to 28 degrees మధ్య ఉండే సెల్సియస్ మధ్య ఉండే టెంపరేచర్ అనమాట. అంతేకాకుండా హై రెయిన్ఫాల్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ హై రెయిన్ఫాల్ కూడా ఉండే స్కోప్ ఉంటుంది. ఈ టైప్ మనకి ఏషియన్ కాంటెక్స్లో మనకి లోకల్ ఏరియా ఇన్ కొన్ని ఏరియాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కనిపిస్తుంది ఈ మోడల్, ఏపీలో కూడా కనిపిస్తుంది. తర్వాత ఏషియన్ కాంటినెంట్ కాంటెక్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి థాయిలాండ్, వియత్నాం, ఇండోనేషియా ఇలాంటి చోట్ల కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట. థాయిలాండ్, ఇండోనేషియా
వియత్నాం, ఫిలిప్పీన్స్, ఈ కంట్రీలో కూడా మనకి ట్రాపికల్ వార్మ్ క్లైమేట్ కనిపిస్తుంది అనమాట. ట్రాపికల్ వార్మ్ క్లైమేట్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఇండియన్ స్టేట్స్ కనుక మనం చూసామనుకోండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మనకి ఇక్కడ బాగా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ప్రైమరీలీ ఎఫెక్ట్స్ ద సదరన్ పెనిన్సులా అనమాట. సో తమిళనాడు, కర్ణాటక, కొన్ని పార్ట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్, లక్షద్వీప్, ఐలాండ్ టెరిటరీస్లో వచ్చేటప్పటికి అండమాన్ నికోబార్, లక్షద్వీప్. మహారాష్ట్ర, ఒడిస్సా, ఛత్తీస్గఢ్, వెస్ట్ బెంగాల్, అస్సాంలో కూడా కొన్ని ఏరియాలో కనిపిస్తుంది అనమాట. సబ్ ట్రాపికల్ హైలాండ్ వచ్చేటప్పటికి దెన్ ఇది కొంచెం మనకి సబ్ ట్రాపికల్ ఐలాండ్ అంటున్నాడు. సబ్ ట్రాపికల్ హైలాండ్ క్లైమేట్ ఎక్కడ అని అడుగుతున్నాడు. ఇది మనకి అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్, లక్షద్వీప్లో కూడా కనిపిస్తుంది. అయితే అంటే ఎక్కువ శాతం వాటితో పాటు స్టేబుల్ టెంపరేచర్స్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి లైక్ ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో మనకి ఇది కనిపించదు అనమాట. కొన్ని చోట్ల ట్రాపికల్ ఐలాండ్ క్లైమేట్ మనకి ఈ 2 యూనియన్ టెరిటరీస్లో కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట. సబ్ ట్రాపికల్ హైలాండ్ క్లైమేట్ కూడా ఇది అండమాన్ నికోబార్లో కూడా కనిపిస్తుంది. బట్ ఇంత కాదనమాట. ఇది మన ఈ ట్రాపికల్ వార్మ్ క్లైమేట్ అంత కాదనమాట. సో కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అనమాట. సో ద ట్రాపిక్స్ ఆర్ వార్మ్ ఆల్ ద ఇయర్, యావరేజింగ్ 25 to 28 degrees Celsius, and this is because the tropics get more exposure to the sun అనమాట. సో అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అండ్ లక్షద్వీప్. ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. Which is the first part of the small intestine mainly responsible for the continuous breaking down process? So the main function of the small intestine is that which helps to complete the the digestion of the food and absorb nutrients. That is the main part. This intestine, the small intestine more responsible for completion of digestion of food and absorb nutrients. So breaking down process. So duodenum is a largely responsible for continuous breaking down process. అంటే ఫుడ్ని బ్రేక్ చేయడం డియోడెనమ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ప్రాసెస్. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఐలియం అని వచ్చినప్పటికి జెజూనం వచ్చినప్పటికి సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అంటాం. దీన్ని ఇస్ ద సెకండ్ పార్ట్ of a small intestine responsible for a absorption of nutrients into the blood stream అనమాట. బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి. ఇలియం వచ్చేటప్పటికి ఇదేంటి అంటే ఇస్ ద లాస్ట్ అండ్ లాంగెస్ట్ part of small intestine. That is the concept. So answer A is the correct one. So these are the MCQs of our SSC one. The first one is the first and foremost one. Similarly, then for every exam hereafter, then you will get this type of explanation. So then be tuned with this particular channel, and then I wish you all the best. We'll meet in the next session with the continuation of this one. Thank you and good day.